Bom dia a todos, muito bem-vindos aqui ao segundo dia da 13ª Conferência Passivhouse Portugal 2025. Hoje vamos ter então aqui para abrir o dia uma sessão dedicada à habitação social com o padrão Passivhouse e por isso eu vou começar então por chamar os oradores que vamos ter aqui conosco nesta sessão. Vou começar por chamar Maitané Zazu Hernando, a quem peço uma salva de palmas. Para quem peço, obrigada. A Maitané é responsável da secção de projetos e estudos do Departamento de Habitação da Nasovinza, em Navarra. Tem mais de 10 anos de experiência em gestão de projetos de sustentabilidade e inovação. Desenvolve projetos de estratégia de habitação, além da gestão de projetos estratégicos de inovação. E vai hoje apresentar-nos em particular um projeto de habitação social em Navarra. O nosso segundo orador é o Carl Albach, para quem peço uma salva de palmas também. Carl, bem-vindo. O Carl é Association Manager do IFA e está aqui então no IFA com esta missão de divulgar os projetos dos afiliados e também as políticas públicas para a consolidação da Passivhouse no mundo. Vamos então dar início a esta sessão, tal como quem esteve nas sessões de ontem, o Lloyd Alter gravou para nós um vídeo aqui para contextualizar um pouco esta sessão. Vamos ouvir. So I'm with James York at the Passivhouse Conference, the joint UK and Ireland joint Passivhouse Conference. And I just saw his presentation and was really intrigued by one thing. Well, I was intrigued by a lot of things, but one in particular, since we're talking to an audience in Portugal about social housing, is the question of who the client is. In fact, that you seemed to very much treat the users as the client rather than the builder. The point that, it seemed that you're doing so much care to understand what, well, am I right, the client wants. Yeah, I mean, we've obviously got a client who's paying the bills, but the people who are living in these homes and using these buildings, they have an even higher stake in the outcome of the project. So we want to make sure that they're brought along on a journey, and which is really, really important, especially with retrofit. But we also recognize that they understand the buildings intimately. They live in these buildings, they come and go from them every single day. Some of them are experiencing challenges with living in the buildings, others feel more comfortable. We want to understand the breadth of that experience. We want to understand the gnarly issues that they're grappling with so that we can actually build those into the brief to serve those people, those residents. You produced quite a lovely and elaborate manual for the clients, for the users in there to explain the particular features. Yeah, I mean, the quick start guide, is that what you're talking about, Yes. Lloyd? Yeah. So, I mean, we can't take full credit for that because Queen's Cross Housing Association, who was one of our clients on a different set of tower blocks that we retrofitted to the NFIT standard, not certified, they recognized that there was a real need for the tenants to understand how they're going to live in this newly refurbished, retrofitted home, and so we helped support that. But they ultimately produced these documents, which has been hugely beneficial for them because if anything, it cuts down on call-outs to their FM team. People understand how the buildings are used. They were saying, well, we could actually go further. Let's have QR codes next to appliances so that people can just do a scan of the QR code and there's like an induction video, how to use this piece of kit, how to make it as efficient as possible for the comfort level that you want within your home. So that's something we're looking to carry forward on Cables Wine and Mixed View House. We want to build on that. We want to inform residents what it means to, and MVHR is a particular challenge basically. Right. So people look at the fans, they hear the fans running, they're like, that's going to be costing me a fortune in energy, I want that turned off right away. But if they understand actually
cost of running that fan is really, really low. I'm saving £400 a year by having that fan running all year round. I think I'll just leave it on. I'll take that win. Thank you very much. So that's part of the process. But that's a really important bit at the end of the project. This sort of upskilling, this behavioural change that we want to support in as clear and accessible a way as possible. Would you consider this one of the biggest challenges of doing social housing for high energy efficiency? I know you're not quite to Passive House on that project, but the behavioural change strand, I mean, it's one of many different challenges. I think that one of the early challenges that we have, and which we've been able to use data to try and demonstrate the efficacy and the value of going deep on these towers, is actually just onboarding clients and being able to gather data from the PHBP, which is like this rich seam of information. Gather that and present it in a clearly understandable, tangible way that demonstrates positive outcomes, so that our clients can then go to their managers and their managers above them and speak in a kind of clear and easy to understand way about, well, this is the gain, this is what we need to do to reach that gain. Can we get sign off on that, please? So that's been a kind of early challenge, and a deep analysis that we do, we're able to bring that to bear, and there's obviously a bit of translation that's involved in terms of making all that data accessible and clear and understandable, and so we've worked with the client on that. But then, yeah, and then you can start to use that with the design team as well, with the contractor, building our building performance register, making sure those standards stay with the project, even though there's pressure from so many different angles to relax things, to loosen things up. So having that as a kind of building performance register that moves forward and gets evaluated at every project work stage is a thing that we're working on now as we move from REBA 3, we're now sort of reaching the tail end of REBA 4, and we're trying to maintain quality and performance within the building, but understanding how some of the gnarly bits of the building are going to come together. That's great. Thank you so much for this. Acho esta pequena aqui introdução do Lloyd leva-nos aqui a algumas questões que depois vamos ver no final, que podem ser aqui muito interessantes aqui para também falarmos com os nossos oradores. Para já, vou passar então a palavra à Maitané para a apresentação do seu projeto. Maitané. Buenos días. Lo primero quiero agradecer a la conferencia, a la organización por nuestra invitación. Voy a hablar en castellano porque no hablo mucho portuñol, pero voy a intentar ir lento para que podáis entender, y cualquier pregunta me podéis preguntar o hablamos luego. Como decía Margarida, voy a presentar una promoción bastante especial, bastante singular de vivienda social que hemos construido recientemente en Navarra. La promoción es Azpilagaña 32, es un barrio de Pamplona, de la capital de Navarra. Por si no nos conocéis, bueno, Navarra es una pequeña región que hace frontera con Francia en el norte de España. Somos casi 700.000 habitantes, ya somos alguno más, y tenemos en total 330.000 viviendas, de las que una parte importante de ellas son vivienda social o vivienda pública. Navarra tiene gran tradición de desarrollo de vivienda social, en parte porque, como se indicó ahí, tenemos una singularidad en cuanto al régimen, a la gestión de la región. Tenemos hacienda propia, nuestra hacienda no depende de la estatal de España, y también tenemos transferidas, como el resto de comunidades, las políticas, las decisiones en cuanto a vivienda. Nasubinsa es la empresa 100% pública del Gobierno de Navarra y, entre otras cosas, desarrollamos y gestionamos vivienda protegida pública. No es el único sector en el que participamos, también tenemos una parte de industrial, una parte de desarrollo territorial sostenible, pero es por la actividad por la que mayormente se nos conoce.
Como decía, tenemos gran tradición de desarrollo de vivienda, pero hasta hace como 10 años la mayor parte de esa vivienda era vivienda protegida de compraventa. Hace como unos 10 años hubo un cambio de paradigma que ahora os explicaré y empezamos a fomentar exclusivamente la vivienda de alquiler. Todo este ecosistema, que le he llamado así, se apoya en diferentes pilares, que es, por un lado, la promoción propia de vivienda, que a partir de ahora no solo va a ser promoción propia, sino también va a ser promoción delegada. Tenemos ayudas al alquiler de viviendas privadas y también tenemos un sistema de una bolsa de alquiler por la que las personas dejan sus viviendas privadas para alquilarlas y Nasubinsa hace esa gestión. Todo esto se coordina, además de otros perfiles técnicos, con educadoras sociales que hacen esa parte de trabajo social. Como decía, hace más o menos 10 años hubo un cambio de paradigma porque nos encontrábamos ante la brutal necesidad de vivienda de alquiler social tras la crisis del 2008. Igualmente teníamos un problema porque Nasubinsa mantiene y gestiona sus viviendas, además de promoverlas. Teníamos un gran problema con la pobreza energética en las viviendas y también con cómo impactaba eso en el mantenimiento de las viviendas. Las personas, como no tenían dinero para poner la calefacción, no abrían las ventanas, no ventilaban y teníamos muchos problemas de humedades, de moho y un problema de disconfort real en las viviendas. Por tanto, dándole una vuelta a todo esto, decidimos desarrollar el Plan Navarra Social Housing, que ha durado hasta el 2024, hasta el año pasado, que os lo voy a presentar. Y teníamos como diferentes focos, ¿no? La eficiencia para las personas dentro de esas viviendas, el reducir los consumos, empezar a hablar ya de economía circular, de los diferentes componentes de esas viviendas, todo con el gran objetivo de la sostenibilidad y utilizando como herramienta la industrialización y, como veréis, aparece en repetidas ocasiones el uso de la madera. Entonces, como veis aquí, estos son un poco las claves del programa que desarrollamos y el leitmotiv fue la construcción de edificios de consumo casi nulo. Este programa tiene financiación del Banco Europeo de Inversiones y eso obligaba a que teníamos que definirlos como edificios de consumo casi nulo, pero a nivel estatal en España no teníamos esa definición en la normativa, porque vino en el Código Técnico de la Edificación del 2019 y esto es del 16, por lo que no teníamos todavía esa definición. Es por ello que tuvimos que ir a un estándar reconocido a nivel europeo, como fue el estándar Passive House. En la primera fase de este plan fuimos al estándar, digamos, ajustado, pero luego, por la diferencia de climas que tenemos en nuestra propia región, hicimos unos ajustes, digamos, propios de Nasubinsa a ese estándar. Por otro lado, desarrollamos una plataforma energética propia para la gestión de esas viviendas. Tenemos monitorizadas todas las viviendas con una trisonda que mide humedad, temperatura y CO2 y según ello se ajustan los recuperadores. Por otro lado, como ahora os voy a explicar, han ido apareciendo componentes industrializados en las propuestas de arquitectura y la primera fase de las viviendas fueron diseñadas con biomasa, aunque luego hemos ido, digamos, ajustando esa técnica y todo es 100% energía renovable, pero ahora vamos más hacia la aerotermia. Igualmente, luego pues, se tienen en cuenta cuestiones como la gestión de residuos o la circularidad en el desarrollo integral de los edificios. Como os decía, no sé si veis muy bien ahí en el mapa, tenemos construcciones muy diversas
En cuanto a tamaño, en cuanto a ubicación, tened en cuenta que al norte, que es casi mar Cantábrico, tenemos un clima atlántico y por aquí es más continental, quiere decir, aquí en el sur tenemos desierto, por lo cual tenemos climas muy diferentes en la región. Y esto impacta a la hora de construir, de las soluciones técnicas. También en el tamaño de las promociones. Este plan fue innovador también porque realizamos vivienda social a escala más pequeña en municipios como 8 viviendas o 4 viviendas en Garralda, casi en el Pirineo. Se han construido 520 viviendas de promoción directa, que son todos esos edificios que veis ahí, y otras 71 viviendas en convenios de colaboración público-privada entre gobierno y entidades sociales, para lograr acelerar la construcción de vivienda social. Estas son algunas de las viviendas, como decía, esta es la que vamos a ver ahora con detenimiento, Azpilagaña 32, pero tenemos diferentes promociones como Garralda 4, que está en el Pirineo, o Tudela 27, que está al sur de Navarra con un clima muchísimo más seco. Como os decía, el propio plan en los diferentes años de su desarrollo ha ido evolucionando, ¿no? Y al principio la clave era la eficiencia energética de las personas usuarias, pero ese reto se fue trasladando no solo a esa eficiencia, sino también a la eficiencia de recursos en obra y hasta el desensamblaje o demolición de los edificios, ¿no? En todo el ciclo de vida. También impacta el programa 6 MRR de los fondos Next Generation del 23, que ya exige circularidad en esa ISO, justificación de reciclaje de residuos en un 70%, y hay diferentes aspectos que vienen desde Europa que tenemos que ir cumpliendo. Y la promoción que vamos a ver se sitúa al final de todo y es una promoción singular porque tiene como muchos factores innovadores y la hace bastante singular. Estas son algunas de las viviendas que os comentaba. Por ejemplo, esta 8 en Vera, que está en el norte y en este caso es un sitio con muchísima humedad porque es casi en el mar Cantábrico. La 6 de Garralda en el Pirineo, donde impacta muchísimo más las temperaturas bajas frente a la humedad. Esta es en Pamplona, en la capital de Navarra, en un clima más templado, aunque los inviernos todavía siguen siendo fríos, pero empezamos a tener más problema con los veranos que con los inviernos. Y estas dos obras, estas fotos son de hace un mes, que son las que están ahora en construcción en la comarca, en Pamplona también, ya os digo, con un clima más agradable, menos de los extremos que el norte y el sur de Navarra. A ver. Y ya hemos dado por finalizado ese plan de vivienda Navarra Social Housing y ahora desarrollamos la estrategia Etxe-On. Etxe es vivienda en euskera, en vasco, y on es buena. Vivienda buena. Y nuestra próxima estrategia se basa un poco en la desagregación de diferentes modelos en cuanto a perfiles de usuario y también promoción. Vamos a ir hacia promoción propia en Asuginsa y promoción delegada a través de una empresa de capital mixto, pero también vamos a ir a diferentes formatos, ya que vamos a ir al alquiler asequible, alquiler social, a cooperativas y también a la rehabilitación rural. Y de esta manera vamos a desarrollar en los próximos 5 años 735 viviendas. Volvemos ahora sí a la promoción que me gustaría compartir con vosotros. Como decía, forma parte del Navarra Social Housing, es la última promoción que hemos desarrollado, que compila un poco todas las lecciones aprendidas y todas las innovaciones que hemos ido viendo a lo largo del desarrollo de la estrategia. Como veis, es una promoción que está en el núcleo urbano, está construida entre medianeras, hecho que ya la hace bastante singular porque normalmente Navarra, cuando construimos promociones nuevas de vivienda social, suelen ser
parcelas aisladas en la periferia, y esta se sitúa en un entorno urbano construido, consolidado, dentro de la propia ciudad, en una parcela que llevaba hacía como 40 años. Es un convenio de colaboración entre entidades públicas, entre Nasubinsa, Gobierno de Navarra y Ayuntamiento de Pamplona. Ayuntamiento de Pamplona cede la parcela a 75 años y luego le revierte el edificio para su propio uso. Como veis, las plantas bajas son locales comunes para el barrio, para el distrito, que las gestionará el Ayuntamiento de Pamplona, y las 8 plantas superiores son las 32 viviendas que gestionamos desde Nasubinsa. Son 30 apartamentos para mayores de 60 o personas con discapacidad. 30 de ellos cuentan con 2 dormitorios. Uno de ellos, no sé si lo veis ahí, pero es un dormitorio flexible que puede servir para taller, para dormitorio, para ampliar la sala de estar. Y las 2 viviendas del ático son las más pequeñitas de un dormitorio. Además, estas viviendas cuentan con locales comunes para todos los vecinos, que los va a gestionar una entidad social para fomentar un poco las relaciones entre los vecinos. Como os decía, aquí la innovación en cuanto a la sostenibilidad, si nos vamos a las fases de fabricación y construcción dentro del ciclo de vida, en cuanto a la construcción, tenemos las plantas bajas, las que corresponden con los locales, que están construidas con hormigón prefabricado y estructura de acero. Teníamos que salvar un desnivel entre 2 plantas. Hay acceso por la planta baja y la planta baja 1, que le llamamos, y era realmente complicado ejecutar eso, por ello se optó por paneles, muros de hormigón industrializado. Esto nos permite controlar muchísimo mejor los residuos porque vienen los paneles, los componentes ejecutados desde fábrica y el control de residuos es muchísimo mayor. Si nos vamos a la parte de gestión, no era un proyecto que estuviese pensado para ejecutarlo en BIM, pero la industrialización nos ha llevado a ello. Siempre digo que se entiende el BIM cuando no hay industrialización, pero la industrialización sin el BIM es más difícil. Igualmente hemos desarrollado el pasaporte de materiales, entendiendo el edificio como un banco de materiales desde su concepción hasta su desensamblaje. También hemos calculado el análisis del ciclo de vida, que luego os comentaré un poco los resultados. Y se ha certificado como edificio sostenible por AENOR. Si vamos a las fases de uso, a la parte del análisis del ciclo de vida en cuanto al uso de las personas del edificio, pues como decía, es un edificio certificado Passive House, por lo tanto tiene un mínimo consumo energético y un máximo confort para las personas. Solo se abastece por energías renovables, es un sistema de aerotermia que está apoyado por unos paneles fotovoltaicos e híbridos en cubierta. Funcionan como un mix y estos paneles sobre todo cubren los consumos comunes del edificio. Todo esto lo gestionamos desde una plataforma que nos permite ver la situación real del estado de confort de las viviendas y estamos trabajando, al tener esa parte de modelo BIM con esa parte de gestión energética, cómo maclamos esas 2 cosas para tener un control real en un estado bastante avanzado de gemelos digitales para poder anticiparnos a ese buen funcionamiento y al correcto mantenimiento del edificio. Como os decía, en cuanto a la parte social, también es innovador, ya que contamos con unos apartamentos que son para personas mayores de 60 años o personas con discapacidad. Por eso, si veis la imagen, se conciben como espacios abiertos que faciliten el movimiento dentro de la vivienda y también con unos grandes locales de uso común para fomentar esa convivencia entre los vecinos. Y además, en las plantas bajas tenemos los locales del barrio, pero que también podrán hacer uso los inquilinos de las viviendas, y todo el edificio está certificado por Ilunion del Grupo 11 como accesibilidad universal. Si vamos un poco a la parte de industrialización del edificio,
como os comentaba, estas dos plantas bajas son las que están construidas en hormigón. Otro tema que no he comentado, pero es muy importante, veis ahí como un túnel. Eso es una servidumbre de paso, un paso obligatorio que tenemos que mantener, ya que se accede desde ahí a un aparcamiento de 150 vehículos. Entonces era un tema importante en obra, ya que no queríamos cerrarlo mucho tiempo para no impedir a los vecinos que llegasen a sus plazas de garaje. Por ello, esta construcción con muros prefabricados nos permitió ir más rápido. Las plantas superiores, las plantas correspondientes a las viviendas, 4 viviendas por planta, en torno a 2 patios de manzana y las 2 fachadas, están construidas en CLT y una pequeña parte con vigas LVL. Como os decía, integramos esa metodología BIM para anticiparnos a los problemas que podían surgir en obra. Y el mayor trabajo de este proyecto fue el trabajo técnico de estudios previo a la obra. Lo que es la ejecución de la obra fue bien, como una obra normal, pero fue muy importante ese trabajo previo de desarrollo, de control de colisiones, etc. Como veis, fue súper importante la planificación de todos y cada uno del paso de conductos en las vigas de madera, y todo venía previsto desde proyecto, para luego ejecutarlo en fábrica, llegar y colocarlo. Aquí vamos a ver un pequeño vídeo que recoge todo el desarrollo de la obra. Esta es la parcela entre 2 edificios y esto es el túnel que debíamos mantener, este paso. La parte más complicada de la obra fue, sin duda, esta primera parte, las plantas bajas, hasta llegar a la estructura de madera. Porque, como veis, eso es. Ahí tenían que pasar los coches, los vehículos. Teníamos que ir abriendo, cerrando. Este nivel, esta planta, era el primer granito de la ejecución del proyecto, porque a partir de esta planta ya venían los camiones con las piezas de CLT y empezaba el mecánico. Los cortes de la calle con los accesos de los niños al colegio y también cómo impactaba en todos los vecinos de alrededor de los edificios para reducir las molestias de la ejecución del edificio. Y aquí ya veis que empieza la construcción en madera, que más o menos cada planta de 4 viviendas se ejecutaba en semana y media.
Entonces, si vamos concretamente a lo que referimos con Passive House, teniendo en cuenta las 5 ideas principales, sí que me parece importante que tengamos en cuenta la diferencia de tratamiento y de uso en cuanto a las plantas superiores de madera, que son para vivienda, y las plantas inferiores de hormigón, que son para locales, que en cuanto a uso por ocupación complican bastante para lograr el estándar Passive House debido a las grandes máquinas de clima que necesitan, etc. Las viviendas se han hecho por cada unidad de vivienda y los locales por todos los locales en su conjunto. En cuanto al aislamiento, en fachada llevamos en total 20 centímetros de aislamiento. Son como, creo que son 14 y 4 en el trasdosado. En cubierta son 25 centímetros, vamos a aislamientos altos, importantes, pero tened en cuenta que Pamplona es un lugar de inviernos fríos. En cuanto a las carpinterías, vamos a carpinterías mixtas de aluminio y madera y todas son con triple vidrio y están certificadas Passive House. Aquí uno de los temas que complicó un poco el tema Passive fue porque para que las viviendas fuesen consideradas como accesibles para personas con silla de ruedas, teníamos que bajar los umbrales de las puertas de acceso a terraza y eso nos complicaba un poco la certificación, pero bueno, logramos subir un poquito el suelo y cuentan con 5 centímetros que facilita el acceso, pero nos permite cumplir con el certificado Passive. En cuanto a la hermeticidad, pues claro, el uso de madera, el CLT ya hace que la lámina en sí, o sea, el muro en sí no necesite lámina ya que se considera hermético y vamos a las cintas, como veis ahí. Y en cuanto al clima, únicamente llevan el recuperador de calor y como la demanda energética es muy baja y las viviendas son relativamente pequeñas, lo que llevan es una batería de agua que en caso necesario calienta previamente el aire que sale del recuperador de doble flujo. Como veis ahí se sitúa la trisonda que os comentaba antes, que mide temperatura, humedad y CO2. Hicimos el análisis del ciclo de vida porque cuando vamos a estándar que se enfocan sobre todo en la parte de eficiencia de las personas, a veces estamos obviando un poco la eficiencia de recursos de la propia obra, ¿no? Entonces ahí vimos que el peso del edificio, siendo madera, es bastante más pequeño al del hormigón y las emisiones también son menos, aunque como la madera vino de Austria, el transporte tiene bastante impacto en ese cálculo de emisiones. Y como conclusión, pues bueno, sí que tenemos la gran conclusión de que este proyecto es un proyecto piloto porque tiene muchos elementos innovadores, pero que nos han ayudado a entender y aplicar muchos conocimientos aprendidos en este desarrollo del plan y es un proyecto de referencia. Sí que vemos que el sector público, el desarrollo de este tipo de proyectos es un efecto palanca para el sector público en la región. Y también es verdad que podemos desarrollar este tipo de proyectos porque tenemos un ecosistema industrial estable en Navarra, tenemos diferentes fábricas, tanto de CLT como de hormigón, y aparecen diferentes grupos o agentes, ¿no? Como es el BAI, el Building and Architecture Institute, que se está ejecutando ahora en Pamplona, que va a ser un centro de referencia a nivel estatal, y grupos de trabajo como el ICONS, que es un clúster para la construcción industrializada y que aglutinan un poco todos estos elementos innovadores para desarrollar la construcción. Y por mi parte eso es todo. Muchas gracias.
Obrigada, Maitané. Vamos ter a oportunidade de falar um pouco sobre o projeto a seguir e ter aqui também, abrir depois também para as vossas perguntas. Vamos ouvir agora a apresentação do Carlos, que nos vai trazer uma visão mais global de como é que se está a utilizar o padrão Passive House na habitação social um pouco por todo o mundo. Força. Exactly. Thank you. Thank you so much. Hello again. I'm going to talk in English. I hope that's okay. And I'm going to take this off, otherwise I hear myself twice. Thank you, of course, to the organizers, to Passive House Portugal, for inviting me again. I was here last year, and I was very happy to come back. And I'm going to, as Margarida said, talk about social housing around the world. I have examples from around the world. I didn't put Passive House in there. Of course, it's Passive House projects, but I kind of, had the wish to have Passive House be not seen as an add-on, but like just the norm at some point, right? All right, just a little overview. I'm trying to be quick. I know we want to get to the questions as well. What I used as a basis here is as a working group that the Passive House Institute. So Margarida mentioned I work for the International Passive House Association, which is part of the Passive House Institute in Germany. So a working group that the Passive House Institute led together with partners. That is about a certain project. So there will be one project from Austria actually in the beginning. But I think the findings there are very applicable to other projects as well. And then I'm going to go over into the examples, and hopefully we have time for some questions after. So this is the name of the working group. You can read here. Multi-story social housing, cost-efficient and energy-efficient, not mutually exclusive. Before, just a little reminder, these things are available on Passipedia, the Passive House knowledge database. I hope you all know about it. If not, please check it out. There's a lot of free stuff on there. And then for all the members of Passive House Portugal, you can access the more in-depth articles as well automatically. So just a reminder, this is the QR code to the website. And this is the case study I was talking about. So this is in Austria. I know we're in Portugal, but as I said, I think the findings are transferable in some cases. And then we can also talk about what could be done in Portugal later, maybe. So the basic premise here is that, in social housing projects, even more than maybe the regular projects, costs are looked at very closely. If you're trying to get a funding of some kind, right, usually you have to stick to cost limits to get that funding. And so in this case, maybe there's even more of a focus, although I would also argue that everyone would like to build cost efficiently, right? This is not just in social housing projects, but even more here. And when they started this research group, right, so energy efficiency was very much seen as an add-on, which of course I disagree with. I think it's necessary, but was seen as an add-on and kind of the main cost driver in a lot of discussions. And also some actually questioned the usefulness of the energy efficiency methods. And then another problem that they encountered in the working group was that the investments are barely looked at with the whole life cycle in mind. So that's something that was just mentioned also, right, that the life cycle is important and also very much gives you a different outcome if you keep that in mind. And often these discussions, and I know I talked to someone yesterday here at the conference, are very emotional and people have very formed opinions that are sometimes not really based on actual data, but rather just the ideas one has, right? So this is something they try to tackle in that project as well, by giving actual data. In regards to the data, this is a project that was in progress for a long time. It started from the beginning, from the planning phase, and then went into monitoring. That also means that the costs here represent that time. It's not an old study, but still, it was before the explosions in prices we see in construction in the recent years. So I just wanted to make that clear again, right? So I think very much these principles still apply, while the costs may have changed a bit. So just keep that in mind. And yeah, just a quick overview of the project. So there were 20 plus units. They were supposed to be built to the Passive House standard, but also economically viable, right? Very, very much part of it to keep the optimization of both in mind. And yeah, that's the next point here, the energy efficiency and the profitability over the whole life cycle, very important.
And then it was also about quantifying what actually the energy efficiency measures cost in these cases, or in this specific case. And then the monitoring, which is also nice to have really like data and kind of, be able to show like this is what came out and then measure it with what you expect. So this is very powerful, I think. The monitoring part is something that's, hard to do sometimes. It's technical, extra effort, but very important, I think. Again, the prices from that time, but nevertheless, I wanted to show you. So they calculated beforehand 30,000 examples with exhaust air systems. There's also MVHR systems that are not shown in this graphic. These are just the blue ones. And you can see here on the horizontal line, you have the primary energy usage and then the cost on the vertical line. And what's interesting here is you have the blue line, which represents the cost limit for that specific funding, the tender. And what you can see here is that while there is an increase in the cost per square meter here for energy efficiency measures, or for going more towards the energy efficient side, I should say. They are very much 94% of the calculated examples they did beforehand were below this threshold that was put by Vorarlberg, the community there. And in the case with heat recovery, it's even more, so 99%. That's not shown again. But also interesting here, if you go and look, the national plan is way higher in 2021 than what was actually calculated for this project. So that's something to keep in mind, that we can shoot for a little higher, higher goals maybe in the national plans as well. And then speaking about life cycle costs, so these are the costs that were calculated here, and here you have the MVHR systems in red and the exhaust air systems in blue. What was interesting here is that they fall to low primary energy values, and they do increase for very efficient variants, but actually not that much. And when you look at the cost optimum, you kind of end up at this like 75 to 95 kilowatt hours per square meter ground floor area. And then, passive house usually comes out to 70 to 80. So actually, cool, it fits quite well. Something that we knew, I think, but wanted to show here. And also interesting, it's half of the Austrian limit of the time. So a lot better than what the policy shoots for. And when you include the subsidies in this, the cost optimum even moves more towards the energy efficient side. And then something that we heard about as well in the presentation before, and that's something that I put here as a bonus, which I don't think it is, but is the thermal comfort and air quality. So people in social housing specifically can struggle with energy poverty, we call it. So having a very comfortable and high air quality house while keeping the costs for the tenants low, especially in social housing. Again, you can agree, you kind of argue that we all like low utility bills, right? It's not just in social housing, but specifically in social housing that makes a big difference to give people more money into their pockets again, right? So here I think also the energy efficiency, the passive house standard is a great fit because of that. Here you can see a statistic. So this is not applicable to Portugal, I know, but it shows the coldest week in winter and how it performed. I don't have this graph for the hot summer. That was also in 2018. They called it the summer of the century. Looking at forecasts, I don't think it will be the summer of the century, probably. But yeah, it also performed very well there. And you see some dips here. Just want to explain those really quickly. These were when people were using opening the windows. So user behavior, right? That's something we heard also in the little greeting from Lloyd Alter and Mr. York. I blank on the first name. So user behavior, users need to know how to navigate this. The good news, though, is that if you look at these dips, they rise very quickly again. So it goes back to a comfortable temperature very quickly. And then also, I'm from the Passive House Institute, so of course we also want to highlight the Passive House Planning Package, PHPP,
as a calculation tool, because we think it's very important and we're trying to get it acknowledged in different circumstances, and social housing as well. So here in this research group, kind of what you can see is that the predicted consumption in the PHPP came out to be very close to what actually was then monitored later, right? So that's a great success. There's even like some things here like the common use electricity, elevator and stuff, and the underground parking that were not included in the calculation, and still actually it's a little lower than was calculated. I guess you can say the PHPP is a little conservative, pessimistic. I guess it's a German tool. We're not known for being optimists, I guess. Yeah, so that's also good news, and that's why we're trying to, also have PHP accepted in tender processes, for example. So, for example, this is a little discourse, not necessarily social housing, but Scotland, if you heard about it, had committed a year ago, or more or less, to only build social passive houses, not social housing, passive houses for their building stock, the new builds first, and then eventually also Enerfit. And that's something that our colleagues at the Passive House Trust, the affiliates, right, are trying to also fight for. That first of all, no matter what comes out, there's a lot of cooks stirring in the pot, but whatever comes out, that the Passive House standard is automatically acknowledged, and ideally that PHPP would also be acknowledged as a calculation tool to comply with the Scottish standard, right? Okay. So these are, and again, construction costs from back then, but still interesting. So these are the construction costs in that time, and the red one here is the study we look at. So you see it's very much below the average, which is the green line. It can very much, compete with other, these are non-commercial housing projects so in the region, can very much compete with the other buildings. And additionally, it has the comfort and the air quality that I was talking about before. So I think studies like these can be used very well to make a point that's actually based on data as well. And back then, at least, actually the additional costs for energy efficiency came out to be actually very low, 3 to 6% they calculated here. All right, so next part, and I'm going to move quickly. I have a couple of examples. I'm not going to go into technical details. I do include the PHPP calculations where I can. But just so you have a little overview. This is in Darmstadt, home of the institute, so I had to include it. A social housing project called Passiv Sozial Plus, I have to say. I thought it was interesting because that's a very common typology. So here you can also see how social housing can fit into the circumstances you have in the country. Through the post-World War II history, Germany has a lot of military barracks that are now empty, especially in my region. So basically what happens there, they're empty, not used, so they get retrofitted. And there we try to, also say, hey, the Enerfit standard for retrofits, Passive House for retrofits can be a very good fit. And it's already, buildings that exist and are just empty otherwise. So a lot of them are getting actually used for social housing. They all come, with ventilation system, heat recovery in this case, and have energy efficient appliances and lighting. It's of course a nice thing too. And what's also cool, the old buildings, they were new and old. The old buildings actually use the old radiators, put them into the system, while the new one has a air supply heating. Then this is one that's very cool in the UK, I think. It's called Goldsmith Street, and it is fairly recent. Not that recent, I guess, but it's a very cool project. It's 100% social housing, so very, very nice. It also, has a kind of block pattern that fits into the environment. I mean, you can skip back here. I don't know if I can actually. There you go. And has these communal gardens, which we'll see again in the next project. But something, with social housing, you have a lot of people living in a closer space, so I think that's very nice. That's also the social aspect that we heard about, is to bring kind of a communal point into the project as well, especially in social housing.
And yeah, it also has won the Sterling Prize in the UK, which we were, of course, very proud that a Passive House project gets, mentioned in such a prestigious award. And it was the UK's largest certified scheme back in 2019 when it was opened. Another cool project, Sendero Verde in New York City. Very impressive building. It was also at the time the highest certified passive house. I'm not sure if it still is, but I think so. Also a social housing project, also part of a tender program from the city. So in this case, it was called Sustain NYC. You can have the collaboration here with the city and private entities to build this. And just the sheer scale, I had to show it because it's extremely big, 70,000 square meters. And also here, you have the social aspect integrated as well. You have the gardens, kind of like in the other one, just a bigger scale. And also, like a training center, you can read it here, restaurant, healthcare facility. So kind of make it really a communal space, which fits so well with social housing. And now I'm gonna just go through quickly. I don't really need to go into detail here anyway, but I wanted to also bring you like a project from a kind of higher level tender. So this came from the European Union, right? Together with the German Development Bank, KfW. For social houses in Mexico. So I also wanted to bring something from a little bit of a warmer climate here, not just talk about the colder climates. And these were the projects that were actually built in the end. So also a very successful project, I think, in a market that also has, we always have to keep the market in mind. From that project, I understand that, for example, the MVHR system, they were extremely expensive to get there. So in this case, it wasn't economically viable. So you always have the economic side of it as well. So they opted for an exhaust air system. But here they're spread all over, right? That's also interesting. Very different climates. Mexico is a big country, very different climates. Yet they all achieved the Passive House standard. Here, I don't have to go in detail. Kind of interesting though, if you look, I talked about the different climates, right? You kind of put them next to each other. You can see that, for example, the walls in the temperate climate, of course, are smaller, thinner, the insulation, I have to say. And then in the hot and dry climate, they're bigger. But interesting enough, the temperate climate uses single glazing windows and still achieve the standard. So you can, if you plan well, you can actually achieve good results in the climate like this. So I just wanted to kind of, for the more technically interested people, also include this here. And then if I have time, I would still play this, and then I'm actually done. We find that Passive House provides a way that our new homes can tackle fuel poverty and really benefit our residents in an era of ever-increasing living costs. It's really, really quiet because everything's so tight. You don't hear nothing outside and you don't have to pay much for heating or anything. My windows in my old house, they would whistle with the wind if it was windy outside, where we get none of that hair. And it stays at a nice constant temperature and really good. From this scheme specifically, we've learned that it's very good to get a contractor on board quite early on and really get their buy-in and their collaboration in delivering Passive House. This was a fully designed scheme before it went to tender, so we were able to get an accurate price. Indeed, it came out on budget, so it was a success in financial terms as well. It's quite warm in here in the winter without putting the heating on, and then in the summer it's quite airy as well because you can have it on high. So it's very comfortable. From when we moved in, there's not really a difference apart from we know how to use the house better. Passive House is a great way to engage with communities to bring them on board with a bigger regeneration solution. Ernley Close wasn't even, no one even knew where it were. No. We was offered the place, and we're like, well, where's Ernley Close? We'd never even heard of it, had we? And now we're on the map. The one thing we can do as a landlord is cut energy bills, and energy bills in this scheme are cut 90% from what they were before. Now that puts money back into people's pockets, so and over the next 5 years our existing stock and new stuff we'll build is going to be around Passive House principles to reduce that as well as make great places to live.
Yeah, so I wanted to show this just to end it because I think it makes a lot of nice points. This is from the UK affiliate, the Passive House Trust, and you know they talk about stuff that I also try to include. So like having the planning for energy efficiency for Passive House from the beginning makes a lot of things easier. They talk about how the tenants appreciate having more money in their pockets for other things, which is a great aspect of social housing, I think. And then, yeah, also how the financial side of things were, you know, like thought about. Yeah, but that's it from my side. Happy to go into the Q&A. Thank you Obrigada. so much. Obrigada, Carl. Vamos passar então aqui para a parte das perguntas. Eu confesso que tinha muitas para vos fazer, mas vou aqui só selecionar algumas para termos tempo de ir ao público e vou pedir para, dentro do possível, termos respostas aqui breves para podermos responder a mais perguntas. Ok? Começava aqui pela Maitané. A questão do custo, o Carlos falou aqui e o entrevistado do Lloyd falou também que esta questão do custo na habitação social ainda é mais relevante, até para falar com quem, no fundo, paga estes projetos, e é uma questão muito importante. Como é que foi este projeto, Maitané, que apresentaste em termos de custos? A ver, este proyecto es singular y el precio es alto para una promoción de vivienda social, pero por todos los asuntos que impactan, porque o sea, es una parcela entre medianeras, tiene doble altura, hay viviendas sociales, pero si vamos solo a las viviendas, por cada vivienda más o menos de coste de ejecución finalizado serían como 180.000 euros. Pero es una promoción muy concreta que tiene hormigón industrializado, madera industrializada. Nosotros en nuestro equipo de estudios hemos analizado y hoy en día, si comparamos una vivienda, digamos, al estándar definido por normativa obligatoria en España y digamos que lo subimos al estándar PASIF, el incremento de costes supone más o menos un 7% por encima. Y hemos estudiado y el mayor impacto del coste es en la parte de ventilación con recuperación de calor. Ese es donde más impacta. El tema de aislamientos, hermeticidad, ya no tiene tanto impacto porque, por lo menos en España, el Código Técnico de la Edificación ha subido mucho el estándar de eficiencia. Entonces ya está más cerca del estándar Passive House. Isso leva-me à minha outra questão, que é quando se constrói, e mostraste muitos exemplos que tem com o standard de Passive House, isso aumenta o standard do próprio mercado, ou seja, como é que construir Passive House em habitação social, habitação pública, qual é o impacto que isso tem no standard que o mercado después pede? Sí, impacta. De hecho, la primera promoción Passive House en Navarra fue una promoción privada y les costó venderlas, las viviendas. Pero cuando desde Nasubinsa Gobierno de Navarra empezamos a construir viviendas Passive House, ahora hay muchas promociones privadas que ves el anuncio, viviendas Passive House. Bueno, porque al final, desde lo público, digamos que tiras un poco del sector y también tiras un poco y educas un poco a la ciudadanía, ¿no? De la importancia de la eficiencia energética, de los recursos, del impacto del consumo de las viviendas, ¿no? Os utilizadores, uma pergunta 2 em 1. No vídeo que o Lloyd gravou, o entrevistado falava da importância das pessoas que vivem nas casas perceberem onde é que vivem. Ou seja, pergunte se as pessoas que estão lá, qual é o feedback e se elas percebem, e como é que a comunidade recebeu, entende também e vê. Sí, normalmente la reacción es positiva y sí que es verdad que ese equipo de trabajadoras sociales que os comentaba al inicio, la mayor parte en cuanto a educación, nosotros repartimos un manual específico a las viviendas Passive House y donde más incidencia hay que hacer, sobre todo es en la parte del uso de las viviendas en verano,
para evitar el sobrecalentamiento. Porque en invierno mucha gente no utiliza calefacción, no gasta, le sale a coste cero y están encantados, pero el problema viene un poco más en verano por tema de educación, de cómo utilizar esas viviendas. Ok. Carlos, para complementar, perguntava-te, em Portugal a habitação pública é muito reduzida, os números andam à volta de 2% de habitação pública, é dos níveis mais baixos a nível europeu. Obviamente o teu conhecimento do mercado português, nós sabemos que é reduzido, mas dos exemplos que tu nos trouxeste, quais é que podem ser aqui os guidelines gerais para se aumentar este número de habitação pública, habitação social, passive house, em Portugal? Yeah, I mean, that's a good question, of course, a big one. So, yeah, I mean, I think, to be honest, so we see a lot of replicability, right? So kind of what Martin was talking about, right? If you have one project, you kind of can get like a domino effect going, maybe, because, you know, you really have it easy to show this is possible. This is right here, right? So local projects are important. So you kind of have to have it going, and then work from there. I also think like studies, right? I mean, I included the study for the findings we had. In the end, to use a study like this, and I'll take this off because I hear myself again. To use a study like this, it's more powerful if you have local numbers, to really convince also people in the administrations, for example, to build like this. So. In the end, I feel like I talked to someone here yesterday about it, you know, like with rent prices increasing across Europe. I read a study recently, I can't give you the numbers for Portugal, but let's just say it seems to be a problem across Europe. And I think from what I heard from the participants yesterday, also in Portugal, it is kind of, there is not an alternative. We need more social housing projects. And I think selling also the comfort, having videos produced, having like, because I work in communication obviously, so that's what I think about a lot, having these examples to really, you know, convince people on different levels, convince the public, but also, you know, convince the stakeholders in the municipalities making the decisions. We go to, you know, conferences where there's maybe a higher level, where we also try to include that in policy everywhere. I don't know how to do it in the Portuguese context specifically, but I think these are the kind of the approaches I would take. So maybe partner with a university to release a study like that, like we did. That would be something that would be valuable, I think. And then, yeah, convince. Conseguirmos mostrar um pouco os benefícios e os exemplos que existem. Vou então abrir aqui algumas questões do público. Não sei quem é que tem aqui alguma pergunta para a Maitane ou para o Carlos. Temos ali uma ao meio. Só esperar um bocadinho pelo micro. Sim, duas perguntas sobre o projeto na Espanha. Primeiro, você mencionou que existem fábricas de CLT em Navarra. Por que as madeiras vieram, então, da Áustria? Essa é a primeira. E a segunda, sobre o custo. 180 mil euros para, se não me engano, 60 metros quadrados, parece um custo bem elevado. Eu entendo que existem desafios, porque estava uma construção entre dois edifícios existentes, mas qual que foi o principal fator que levou esse custo a ser tão alto? Existe en Navarra, pero cuando se ejecutó el edificio, la empresa maderera no hacía CLT, hacía entramado ligero. Ahora, esa empresa que es Madergia ha montado una nave industrial y sí que mecaniza CLT. Ahora sí tenemos CLT en Navarra. Y en cuanto al coste, probablemente lo que supone mayor coste, o sea, mayor impacto, es la construcción en madera, que desgraciadamente hoy en día todavía supone un impacto importante sobre los proyectos. Tiene otras ventajas, como es el tema de recursos,
la eficiencia en la construcción, el acortar tiempos, pero de momento tienen un impacto importante todavía en el coste. Alguma pergunta mais? Aqui deste lado. Olá, bom dia a todos. Eu gostava de perguntar como é que é feito o arrefecimento no verão, já que foi um tema que foi levantado. Ou seja, que princípios é que são transmitidos aos moradores para terem esses cuidados no verão com o sobreaquecimento? Ela está a perguntar como é a questão no verão para arrefecer as casas. Falaste que é um problema, as pessoas entendem no inverno que não precisam de aquecer, mas no verão é um problema. Então ela está a perguntar como é que vocês educaram ou resolveram as pessoas. É essa a pergunta, certo? É isso. Resolveram a questão. Bueno, se les entrega a las personas que van a ir a las viviendas el manual, digamos, habitual de las viviendas y además un folleto, uno específico del Passive House, y las educadoras van con esas personas a las viviendas para enseñarles, pues, bueno, el tema de apertura de ventanas, de dejarlo en las que es posible en oscilobatiente, en cómo bajar. Se les hace ese acompañamiento. Luego también la plataforma de gestión nos permite ver si hay algún caso de vivienda que está en sobrecalentamiento o en invierno con mucho frío, y se puede ir y visitar esas viviendas y hacerles ese acompañamiento durante el uso, ¿no?, de esas viviendas. Mas o arrefecimento é só através do recuperador de calor no verão? Porque disse que tinha uma bateria de água para aquecer e arrefecer. En principio no están activadas para que entren en uso en verano, pero podrían utilizarse para que enfríen el aire del recuperador de calor. Con esas baterías podrían enfriar el aire, sí. Ok. Eu tinha só mais uma questão, que é em termos de orientação solar, como é que o edifício está posicionado, aquela fachada das janelas? Suroeste, noroeste, más o menos. Ok. Y luego los patios. Ok, obrigada. Gracias. Uma pergunta mais? Temos tempo para mais uma? Ok, faço eu então aqui uma pergunta final, para depois encerrarmos também. Maitané, há pouco fiz-te uma pergunta 2 em 1, penso que ficou a primeira, faltou a segunda parte, que o Carl pode também completar talvez destes exemplos, é como é que a comunidade, os vizinhos, se eles percebem que está ali um projeto diferente, como é que eles recebem também estes projetos? A ver, la aceptación es total, porque además hay que tener en cuenta que en este conjunto de viviendas que son viviendas de alquiler social, impacta sobre una parte de la sociedad con graves necesidades de vivienda. Muchas veces, como comentaba, que vienen de situaciones de pobreza que no les permite calentar sus viviendas y encuentran un confort que hasta ahora desconocían, ¿no? Un buen funcionamiento antes en situaciones de humedad que puede provocar asma o problemas respiratorios, con lo cual la respuesta es muy positiva. Carlos, ¿quieres complementar? Yeah, I mean, I can add, maybe I didn't really, I'm not close to one specific project, but I can talk about the more international kind of view. So I talked to Joao before, actually, that, we kind of in our communication as well, and how we try to see if, say, like, passive, if social housing can be like a baseline, basically, right? Like if there's a social housing project using Passive House Standard, why not yours, right? So in our outreach, we try to use videos like this where we have, because I'm from the Passive House Institute, of course I'm going to tell you do it Passive House, right? Mm-hmm. But where you also have these people speaking about it that don't have anything to gain, right, by just talking about it, and increasing the awareness through that.
I think that's very powerful, and that's how we use the community approach as well to spread the word. Yeah. Para também serem, no fundo, eles também um pouco embaixadores e promotores do padrão. Muito obrigada a ambos pela vossa presença, obrigado também a todos pela vossa participação. Vamos continuar a nossa conferência agora ali do lado da exposição e às 11h30 voltamos então com as nossas 5 salas de workshops. Até já, obrigada a todos. Thank you. Obrigada.